everyone, welcome to our channel PGTRP Zoology class. ஸோ இன்றைக்கி கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த பிஜிடிஆர்பி ஜுவாலஜிக்கான சிலபஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது ஏற்கனவே நான் அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன். சில பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க, சார் எனக்கு அந்த வீடியோஸில் அந்த சிலபஸ் கரெக்டாக கிளியராக தெரியல அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கமெண்ட் எல்லாம் வந்துருந்துச்சு. ஸோ அதுக்காகவே இதை திரும்ப அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஓகே, ஸோ let us come to the syllabus. So first one is the invertebrata and the chordates. ஓகே, முதுகுநான் உள்ளவை முதுகுநான் அற்றவைன்னு சொல்கிறோம். ஸோ அதில் டோட்டலாக 13 சப்யூனிட்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஓகே, ஸோ இன்ட்ரொடக்ஷன், parasites of protozoa, platyhelminthes parasites, introduction to chordates, balanoclasses, ascidian, branchioma, integumentary derivatives, comparison of brain, evolution of heart, evolution of kidney and their ducts. Next one is the economic importance of vertebrates, aquaculture in India. So these are common at the first unit. Okay, then second unit, the biochemistry. Okay, so the introduction, atoms and molecule, carbohydrates, proteins, lipids, isomerism, oxidation and reduction, buffer solution, water, energy metabolism, cell respiration and the biological oxidation, metabolism of carbohydrates, protein, lipids and oxidative phosphorylation. Okay, so next the elements and enzymes. So these are common at the second units. Okay, then biostatistics, here the introduction of biostatistics and collection of data, classification of data, tabulation, frequency distribution, graphical representation of data, diagrammatic representation, and measures of central tendency, that means average, measures of dispersion, standard error, probability, chi-square test, t-test, correlation analysis, regression analysis, test hypothesis. Okay, testing hypothesis. So these are come under the third unit. So totally 16 subunits. Then fourth unit, cell and molecular biology. So first introduction of cell biology, cell, then plasma membrane, endoplasmic reticulum, then ribosomes, Golgi complex, lysosome, mitochondria, nucleus, microtubules, cilia and flagella, cancer, introduction into molecular biology, nucleic acid and DNA. So these are come under the cell biology. Okay, cell and molecular biology. Then RNA, replication of DNA and DNA repair. Okay, this is also come under the fourth unit. Then fifth unit, genetics and genetic engineering. Okay, so here the introduction to genetics, Mendelism, gene interaction, multiple alleles, cell linkage, crossing over, chromosome mapping, cytoplasmic inheritance, population genetics, inbreeding and outbreeding, human genetics, introduction to genetic engineering, construction of rDNA, gene cloning, transfer of genes into eukaryotic cell and expression of cloned genes, application of genetic engineering. Okay, so these are common at the fifth unit. Okay, so next sixth unit, animal physiology, introduction, then nutrition, enzyme, digestion and absorption, and intermediary metabolism, respiration, circulation, muscular system, osmoregulation, excretion and thermoregulation. So these are come under the animal physiology. Okay, next physiology and the developmental biology. Here the receptor. Okay, so receptor, there are so many receptor. The nervous coordination, memory and learning, hormones, reproduction, introduction to developmental biology, gametogenesis, egg fertilization, parthenogenesis, cleavage, gastrulation, fat map, morphogenetic movement, the formation of primary organ rudiments and gradient theory, and cytodifferentiation, genes and development and organization, developmental of brain, eye, heart, kidney, and selection action or selective action of genes in differentiation, and control of the differentiation by the intra-organic environment,
extra embryonic membranes, placenta, sex determination, and gonadal hormones, congenital abnormalities, aging. Okay, so these are come under the 7th unit. Okay, then 8th unit, immunology and the environmental biology. So first, introduction to immunology, immunity, antigen, antibody, lymphoid organs, immune cells, immune response, immune tolerance, antigen antibody reaction, vaccine, allergy, congenital immunodeficiencies. Introduction to environmental biology, biotic, abiotic of the environment, ecosystem, and biogeochemical cycle. Okay, so these are the come under the which unit? The 8th unit. Then 9th unit, the geography. Okay, so geography, natural resources, and behavior evolution is the 9th unit. The conservation of wildlife sanctuaries, environmental degradation, animal behaviors, introduction to evolution, origin of life, evidence for evolution, Lamarckism, Neo-Lamarckism, Darwinism, Neo-Darwinism, mutation theory of De Vries. Okay, mutation theory of De Vries. De Vries is a scientist proposed the mutation. Okay, so then modern version of the mutation theory, natural selection, modern synthetic theory of evolution, microevolution, Hardy-Weinberg law, genetic drift, and species concept, and the speciation. So these 22 subunits come under the 9th unit. Then 10th unit, evolution in the prokaryotic cell, patterns of evolution, trends in evolution, rates of evolution, parallel evolution, origin of metazoa, then chemical evolution, human evolution, biosphere, man's role in conservation of natural resources, human activities that modify the biosphere, and tribals and the biosphere. Okay, so these are come under the 10th unit. ஓகே, ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரியே இந்த 10 யூனிட்டையும் என்ன செய்யுங்க அப்படின்னா 10 நோட்டில் எழுதி வச்சுக்கோங்க. ஸோ அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு எப்போவுமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்கள் எந்த யூனிட்டில் எந்த பாட்டை வேணாலும் படிக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா ஒரே நோட்டில் எழுதுனீங்க அப்படின்னா கன்ஃபியூஸ் ஆகும். ஏற்கனவே நான் சொன்னதை ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அப்படி ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உண்மையிலே ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும், எனக்கும் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ்.